atwane atuzene Unveiled Experience program wetu batusizako obulamu bana Uganda bomwana muna Uganda abwayitamo monseno mwetuwangalira program Unveiled Experience batusibako banaffe ababera ba mukama anayamba akibira kya kunywa kigula siringi 10 rokka gwegenda mu duka supermarket nebifo byonna gwe wosuubira we batunda ekyokunywa bagament njagala mukama nayamba bonafuna mukama nayamba ebisigadde gujja kubanga onyemiza Unveiled Experience eyonako olwalero tugenda gikola nga twambadde magetsi ngera tugikolera era gyola wano gwe byola kumacha katikati byo birala kubanga atufudde mufuzi kati tuze mu Unveiled Experience bichi wayitaga okumanya ku bana Uganda bulamu bayitamu ne bwe bayitamu bye tuba tukutuusako osawa zino Moses Kajangu tukola nawe kusiri saidi yao naye esawa zino nandi kusabye woli wonna otuule ogenda kubanga wejjukanya kubanga omuntu gwendese wa myaka ejo we wakoleranga amawulire mu parliament nga wakayingirayo emyaka ejo egy'ekyenda n'ekumi so atuulo ogenda kubanga ate emboozi eno ogiggwa nyalwe abantu bangi bebuuza ebibuuzo ne bagamba nti minisita ba president Museveni abamu kubasooka naye oba abamu kubakolako naye mu myaka gy'ekyenda n'ekumi awo ng'atandika balagawa basinga tebawulikako abasinga tetumanyi gye bali tetumanyi bakola biki bye bakola mu kiseera kino fe mu Unveiled Experience tujja banoonya atujja bazuula era ya buddu n'okwetolola wankole n'ebitundu ebyetolodde buddu mumanyi nnyo era mujjukira nnyo yali mubaka wa parliament owa district y'Erakayi era president namulondo okubeera state minister owa internal affairs mu myaka ejo omukyala Sarah Kiyingi bangi babadde bamwebuuza nti yabulirawa gyali taliyo yabuuka teyabuuka ali mu Uganda taliimo ffe twasobodde okumufuna era olunaku olwaleero tugenda kubanga tutambula naye mu bulamu bwayitamu engeri gyabutambuzaamu era mu bulamu bwayitamu yennyambala eno nti obulamu bwakyuka dda bwava mu kubeera mu motoka ziri eza AC bwava mu zimpenkoni bwaddira ddala mu mbeera gye tulimu okati honorable tuli butereevu mu Kusoote TV abatuusa ako byowulidde ebyo soko tubuuzeeko tuli eno naffe naye nga ebya mask ne okwekuuma covid we take it seriously simanyi ono omwami abagambye nti nze embeera eno naye ngeno sibeerayo ninayo faamu naye sijembeerera ddala amaka gange gali Kampala amanya gange nze Sarah Kiyingi kyama ndi married nina abaana bakulu abato era ndi married to Mr. Kyama eno giwavanga n'okiikirira ab'Erakayi eno gye navanga ne nkiikirira ab'Erakayi mu 1996 okutuuka 2016 10 years neŋŋamba nti akabiti bino kambiveeko kanzire mu by'okulabirira ebintu n'abantu bange n'abo abalala abandi okumpi naye nga n'ebyeggwanga saabivaamu okyabitunuulira nkyabirimu ebyeggwanga nkyabirimu nnyo kubanga lino eggwanga politics yafuga obulamu bwa buli muntu oba okkiriza oba tokkiriza bw'osalawo nti nze ebyo politics is a dirty game which is not the case naye bw'osalawo nti nze si ebya politics tebinkwatako sukaali gw'ogula alimu politics emmere gy'olya erimu politics by'olima by'otunda by'ogula byonna birimu politics kale gwe alowooza nti politics takwatako nkusaasidde ate naddala abantu baffe ab'ekkanisa abalokole tulina omuzoogo ogugamba politics w'abantu bansi wa bwe tunaabanga ffe abalokole tetwenyigidde mu bintu by'ababufuzi ne tusuubira abantu abatalina kubanga ebyobufuzi Katonda ye injiniya waabyo kaakati bwe tubanga ffe abalokole tugamba mbu ffe tetwenyigidde mu byabufuzi naye ng'ate tukimanyi nti tusuubira abo abantu ne tugamba gundi oyo nakola bwatyo gundi oyo nakola bwatyo tuba tumusuubirako kubanga omuntu bw'aba atamanyi Katonda tumusuubira kukola bya bwa Katonda ekitegeeza honorable gamba nti omusumba bwadda ku kituuti n'abaako engeri gyawabulamu oba gyaluŋŋamye tekirina buzibu kisinziira ku bwaluŋŋamya kubanga bw'oluŋŋamya nga ovumirira abantu tekiba kituufu naye olina okuwa abantu amagezi
no, for instance kyamutawaana omuntu omusumba okuyimirira ku katuuti n'ogamba mwe bantu mmwe temuwanga gundi okiraba ekyo kyamutawaana kubanga abantu bo bayina endowooza yaabwe toyinza kubeera ng'olowooleza abantu abo ekikyo kubawabula kubasomesa n'obagamba nti bannange embeera eno eri bweti kino na kino kyekituleetedde embeera eno bwe tusalawo kino kitegeeza kino bwe kisalawo ng'era bayibuli bwegamba you reap what you sow bwe munaasiga kino mujja kungula kino bwe munaasiga kino mujja kungula kino naye togamba nti muwoono oli temumuwa gundi ono ali bino gundi ono ali bino. I think that is dangerous kubanga abantu bo bayinza okuba nga ate bo ebintu bwe bakitunuulidde tebaagala kumuwa kati awo oba obaawuddemu ng'ate bayina bakwetaaga gwe mukulembeze waabwe naye ate nga bayina n'abakulembeze abalala be bakkiririzaamu. So nze bwe ntyo bwe nkiraba enewe. Omukyala gwe tuli naye omukyala Sarah Kiyingi yakiikiriranga disitulikiti yonna ey'Erakai mujjukira mu biseera bya kyenda eyo ng'ekyalinga ziddala nga tebannagitemako zikyotera zino ziri yantonde zino tezinnadde eno ng'ekyalinga bwe yali ng'ogiyingirira wano nga wakava e Masaka n'ogisomoka eno eryantonde ate n'ogitwala eri ekakyera n'ogiserengesa n'ogituusa mu bitundu by'e Mutukula n'ogitwala n'ogitwala e Kasensero n'ogikkiriza n'ogitwala e Kooki. Eyo ye disitulikiti gye yakiikiriranga. Pulezidenti yamulabamu omulamwa ali mu ntebe kati n'amuwa okubeera state minister ow'ensonga ez'omunda kaakati kyataliiko. Ebiseera ebyo pulezidenti okulaba n'okufuuka MP wali okola ki? Anti nze si eyandaba okufuuka MP abantu be bandaba ne bampa obwa MP. Kaakati bwe bampa obwa MP ne ngenda mu parliament ne bampa obuvunaanyizibwa obw'okkulira akakiiko aka Foreign Affairs Committee. Awo we nava ne ngenda mu bwa minisita. Nze nali nkulira akakiiko ka parliament akali in charge of foreign affairs. Olirakai wali mulimi wali mulonzi wali musuubuzi mu biseera ebyo? Mu biseera ebyo nali mulunzi naye nga sinnabiteekamu nnyo maanyi. Nali sinnabiteekamu nnyo maanyi kubanga nali naakadda okuva ebweru kubanga nalina contract for 4 years in Netherlands nga nkola n'ekitongole RAD for the Zending bakiyita mundoza mu Luganda kyoyinza okugamba commission for missions. Ndowooza kinaaba commission for missions of one of the reformed churches anyway. Nenkomawo wano ntandika ebyobulunzi n'abantu we baŋŋambira nti lwaki teweesimbawo neneesimbawo. Olwani gwe wajjayo? Siina gwe najjayo kubanga mukyala Mutagamba yasalawo nti ye tagenda kwesimbawo mu kiseera ekyo era saavuganyako naye. Omugenzi mukyala Mutagamba yasalawo nti tagenda kwesimbawo kati ne twesimbawo ffenna abeesimbawo twali bapya. Well tetwali bapya waaliwo omulala eyali yeesimbyewo naye mu NRC naye nga tewali nti waliwo incumbent. Ojja mu parliament mu kiseera nga disitulikiti gye wali okiikirira yali ndowooza yeekutte ekisooka mu kubeeramu n'obulwadde obwa siriimu Rakai. Embeera yakutambulira etya? Well, embeera yali challenging kubanga waliwo abantu nga bangi bafa ng'ate tetumanyi kiki kye bafa, especially between 85 and 90 okutuuka throughout the 90s ndowooza ng'abantu bafa naye nga tetumanyi ki kye bafa, ng'abantu bafa naye nga tewali ddagala. We lost family members na biki, naye mu constituency nga eri Erakai nga waliyo abantu bangi abafudde ne wasigalawo abaana nga tebalina bantu baabwe nga tebalina babalabirira, child headed families. Kakati ne tukwatagana n'aba World Vision ne
walingawo rain walingawo concern na biki ebitongole bingi awo ne bijja ne bituyamba ddanida era kwegamba baaliwo mu kiseera ekyo ekizibu wadde many of them baamala ne bagenda ne bamovinga to other areas abamu ne bawinding up naye they were there baaliwo ebitongole ebyo byaliwo nnyo ku lwaffe ne tusobola okuba nti tuyamba abamu. Of course some of them slipped through our fingers. Abaana nga abamu ne ba dropping out of school nga bali just so overwhelmed banji ne ba you know abaana abamu some people took advantage of them ne bafuna embuto abamu ne ebibanja bazadde baabwe kubaali ne babibatwalako naye nga okutwaliza awamu ndowooza abantu my organizations n'abantu came together at a time when there was such great need netusobola okuovercominga wadde nga nakati wakyaliwo abantu ababeera challenged abafuna HIV AIDS naye nze ndowooza ti abasinga kati naddala mu Rakai district they got opportunity okutegeera kisiriimu kyeki akwata atya omwewala otya n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Tuyanza Honorable tugenda kunyumya emboozi nno nga bw'otatambula mpolampola ku faamu wakedde kulonda oli mukyala mulunzi tujja kudda eno tujja kudda eno kubanga eno wali tetujja kusobola kugendayo nasi tubadde twagala n'ensi erabe mwoyita kubanga abantu balowooza okulinnya mu busa kivve nefe abazikuliramu okulinnya mu busa kivve bantu bwe balowooza nefe abazikuliramu ate kye tusinga okwagala. Honorable embuzi ebeera ya freestyle tutambula bwe tunyumya palamenti y'omulundi guno nga bw'ogiraba ogigeraageranya otya ne palamenti y'emyaka gyammwe n'ebigenda mu maaso mu palamenti mwe mwabeererako abakiise nakati ebiriwo? Nze palamenti nze ndowooza nti palamenti became a trade house. Abantu bangi tebakyafaayo ku biki ebiteesebwa and anyway babawa ebbeetu ne babaga nti mwe kasita mukuba akalulu naye kati akalulu buli kalulu ke balina okukuba bakakuba nga basinziira kwegamba like kati wano otuwaawo mmeka kino kye tugenda okusalawo otuwa mmeka nga babawa mu palamenti. Nze kyenzijukira we nasookera okuwulira abantu nti basaba ssente oba nti bagenda bawa ssente and I think it was initiated by State House era kyali ku ebyo ebyekisanja kubanga abantu baabayita ne batandika obbawa miliyoni 5 fe abamu tetwabimanya nti bagenda bawa ssente kwegamba abo be baalaba nti bajja bali awo bagamba should I not ne basalawo nti bajja bawa ssente babakonvinsinga okukola ki okuvotinga ekisanja. Ffe twagenda okumanya nga ndowooza obanga bassekikubo oba ba Beatrice either Beatrice Byenkya oba Ssekikubo ow'ekitiibwa Ssekikubo be bagamba nti be bazzaayo ssente bwe babayita okuzibawa. Ndowooza ow'ekitiibwa Ssekikubo n'agamba nti nze sijja zitwala najja n'abyogera kaakati oba bwe kitaabeera ekyo naye ono yatugambye nti ente ziri eno kweri gyeziri. Enkuba etonnye nnyo twebaza Katonda olw'amazzi naye kaakati gatandise okutufuukira ekizibu. It's too much water. Ente zirwala ebigere ono yatulimbye manya ettaka libeera ddene kati kiriwo awendabanga gali mazzi wezeeserera
ye Valley Dam. That is the Valley Dam. Then that side we border n'olyo wakaliko. That is Honorable Grace Namara. Nkyala Kirumira. Yali Lyantonde. Sirowooza nti eno gye ziri. Basirabayo. Tuli butereevu ku Salt TV Unveiled Experience. Tuli ne Eyali minisita ate ng'era yali mubaka Sarah Kiyingi. Biki byayitamu kakati tuli mu faamu ye tuyiga nno nti amagana tetugalaba mayitirivu nyana tetugalaba obutogo tubulabyeko wali naye enkulu zo tetumanyi gye ziri. Honorable nagambuke nogana nedda waliwo ogamba okwambuka waliwo buli obuto leka mbuuza ono omusajja nazo sigala nti oyagala kulaba nte wangambye oli mulunzi mulungi njagala kulaba bwolunda obwo obuto tebugenda tebukola ki tebugenda anywhere. They keep around okutuusa bamama baabo bwe bakomawo ne buyonka saawa nga 6. tubatuusaako ati Honorable Sarah Kiyingi yali minisita w'amaanyi nnyo mu biseera ebyo internal affairs yalinga internal affairs. Jjukira nti internal affairs yatwalanga security kumpi yonna ey'eggwanga nga be baali wansi awo buyekera eri waggulu bwaliyo n'obuyekera obutonotono mu myaka egyo kaakati nga bwe bakulira ebintu byonna ebyokwerinda ebyomunda era yeetolerwangako nnyo embeera yonna mu ggwanga Uganda naye nga yakiikiranga abantu ba district ey'Erakai nga bwagenda maaso n'okutunnyonnyola. Honorable tukkirire oba zizuuse naye nga kyetugenda maaso n'okubatuusaako omulaalo nenti tayinza kutereera nga kakati atanaddamu kulaba ku nteeze era kakati gwe muyiggo gwe tuliko saawa zino tuli mu bitundu eby'Eryantonde era batulaze faamu endala ey'omukyala Grace Namala oyo ekiikira bantu beeno Eryantonde faamu eddako sayidi awo naye kakati tuli neyaliko ate minisita omukyala Sarah Kiyingi yali minisita wa Internal Affairs State ate nga mu kiseera kyekimu ng'akiikirira abantu b'Erakai mu palamenti y'eggwanga Uganda. Honorable badde okyatunyumizaako katono ku badde mbanyumiza naye ente ze mugamba okulaba siziraba. Ente zikutabudde. Bangambye zaalibanga ziri eno. Obadde okyatunyumiza ku palamenti y'ebiseera byammwe eyo. Anyway, so where were we? Badde okyatunyumiza mukulu Ssekikubo. Yeah, so ne batugamba nti baagala ssente era mugenda kuba akalulu kano be bawadde ssente tubamanyi and so on and so forth. That's how some of us got to know nti wabaddeyo okugaba ssente ne bazirya naye kubanga abantu abamu nze kubamba it is sad. Some you sit with them together and Constitution eno baagikola for a reason. Mbutuufu ekisanja kino tetwali kiyisizza n'omubuuza nti are you going to vote against it? N'agamba munnange siyinza kuvotinga against it kubanga abaana bange bali bweru, abaana bange bano bajja kunteekako omuntu annemesa okudda and so on and so forth. Those were the reasons. Abantu tebalina national reason ebaagazisa okwongezayo ekisanja ekyo okuggyawo ekisanja ekyo. Ensonga zaabwe zaali ekyasooka kyenjogerako tebalina national reasons, balina personal reasons ze baakozesanga ezaabwe ng'abantu ayagala okudda mu palamenti atya nti president ne ttiimu ye bajja kumuteekako omuntu amukole ki kwegamba amulemesa okudda.
Nembaga nti but you know what is so sad. Nsinga mwenna bwe muli mu parliament muno mukkiriza nga kye mukkiriza mu mitima gyammwe ne mukisalawo okukikola. We would have the number defeating ekisanja kino. Kubanga bangi mwenna. Many people did not believe in passing that kisanja. They knew it. They knew it, and I'm sure they look at the consequences we have today and they know it was the mistake they made at that time. Kyakyusibwa kitya obiki ebyaliwo president yalina koma ku myaka emeka kisanja kyali nti omuntu president ajja kufuganga emirundi ebisanja bibiri byokka aveeko. Kakati bo ne bakyusa ne baga nti nedda ebyekisanja tubijjeyo kati ne batuwa ensonga bbiri nti andaba waliwo ekyemyaka kijja kumusalako. Abalala ne bagamba nti ate kati tunaateeka waani. Nebaga nti in this whole nation how can it be? And anyway, a person who is in leadership wabanga ddala his intentions are good aba alina okutraininga abantu abalala oba to identify people n'aba mentoringa ne baba nti bakola ki babeera ba leaders. Not to say hey nze ndiwo nzekka kati ate munaaleetaani. That's wrong. So anyway kati bwe baba wa ssente ne bakiyisa and then mu kino ekisanja ne babongera endala. So that's how that culture of money nze nasookera ogiraba mu parliament. Maybe other people were taking it oba were being given money for this or the other ebyo saabimanya naye this particular one that is where it became so open nti people members of parliament are bribed, they are given money and then they vote. Honorable wali minister mu gavumenti eya President Museveni era nga ndowooza yakufuula minister. Obuvumu obujjawa okuwakanya ekisanja wabujjawa ng'omuntu nga mukama wo gw'owakanya? But I was also a member of parliament nga bannonze nze ndowooza nti abakulembeze it is also wrong kubanga ogenda n'osanga abantu people use that omusajja yakufuula minister omusajja yakola ki. I don't think yes president yampobwa minister but I think it was also for gundi because I want to believe nti yandabanga nina capacity to serve, to do what I was doing, to do what he had called me to do. But it could also be kubanga at that time twalinayo ekibiina kya PAFO young parliamentary YPA Young Parliamentarians Association ng'ekulirwa Honorable Dombo twalimu n'abantu at the time when he identified us okugenda mu gundi mu cabinet waliwo ekyo ekibiina nga kiri very vocal mu parliament. We had censored ministers, we had really put people, required that people account for their actions and ways. So it could also be he got some of us not take mu cabinet so that we could not very easily associate with other, to weaken the Young Parliamentarians Association. But for me, I can't say nti kubanga banfudde minister, therefore I should not say what I'm supposed to say, because at the end of the day I was in that parliament okukiikirira abantu n'okwogera ebintu ebigasa abantu, si kugasa muntu omu as an individual. Tweyanziza nnyo tweyanzige Honorable. Kati osituka wakati mu parliament oba mu lutuula ogamba nti gwe wakananya ekisanja wali ne baani? Kakati nedda kakati awo tulina kusooka kuddayo emabega before when situkira mu parliament kubanga nali mu cabinet. Mwe nali mu cabinet nga bwe mbagambye ne ngamba omwami oyo my spiritual leader ne mugamba nti you know what, I think I will have to resign from this cabinet position kubanga the way I am looking at these things kindabikira nti president ono ayagala ekisanja. President ayagala, he's behind this move ey'okugjawo ekisanja ate nga nze sikiwagira
kati wanaabanga ali behind it ne bakiyisa mu cabinet nze nja kuba nina okuresigninga because I can't come to cabinet. I mean, I can't come to and oppose it. Bw'obeera mu cabinet you air your views mu cabinet and thereafter ekisaliddwawo you are bound by this so-called collective responsibility. Toyinza kuva mu cabinet n'ojja mu parliament n'oga nti owakanya ekya cabinet kyekoze eki kyereese. So nze ne ngamba ono omwami nti you know I think at some point nja kuba nina okuresigninga from cabinet kubanga ekintu kino bwe kinaayita nze sisobola kidefendinga on the floor of the house. So nangamba nti okay namugaa nti nsabira kubanga you know it all looks very strange. So ng'ogamba president mbuulira my spiritual leader kaakati ne tubeerayo kati kubanga you may remember nti at that time baali bagezaako okukola amendments on the whole constitution na kino nga mwekiri nga bamaze okunoonyereza views and so on and so forth bakoze eki baagala kulaba amendments. Kakati bwe tutuuka mu cabinet president bwe yalaba nti abantu waliwo some people abatakiwagira just I think it was a week before the discussion of the constitutional amendment y'okugyawo ekisanja he sacked us. Now that was nze Honorable Miriam Matembe, Honorable Bidandi Sali ne Honorable the late Kategaya kati fena atugoba kakati abaali basigaddeyo I think it was a message nti abatayagala kuwagira kisanja mujja gobwa abawagira ekisanja abasigadde muteekwa okukiwagira oba ndowooza abamu ne basirika or whatever but anyway the thing passed. Olwakasatiro tekaali kamaanyi kakaki mu cabinet ne mu parliament sirowooza kubanga president wa ddembe teyayimirira n'agamba nti bano mbagobye kubanga bakoze eki. He has the right to appoint or remove. So he made it look like it was a normal thing to remove people. He always does it. So there was no kasatiro as such, but everybody knew that was the reason. Because we had at different, you know, ngabo mutuulaawo ne mwogera, it had not come up mu cabinet, but it had come up in Chankwanzi. And the same people, you know, Mugisha Muntu, the same people, plus Mugisha Muntu, General Mugisha Muntu, ne Honorable Amanya Mushega, bali nabo bakyopozinze wa naye bo tebali mu cabinet ate tebali mu parliament, bali mu East African Community. So he knew nti fe we were not supporting it, but you know, no, he had the right, I suppose, to do what he did. Tuyanziza nnyo tuyanzige tuli mu Unveiled Experience tubatuusako obulamu bannayuganda mwe bayitamu Mukama nayamba bye bakutuusako akaseera kano tukyanoonya nonte tukyanoonya nte tetumanyi gye zaalaze ne wano wagazi wazibu wano wagazi wazibu tukyanoonya nti naye omukyala gwe tulina ali resourceful nti yali mubaka wa parliament mu district y'Erakai nga tebanagitematemamu ate yali ku cabinet yali minister state minister owa internal affairs mu government ya president ey'emyaka gy'ekyenda na wano wetwayingira myaka g12 awo nawe batandikira okusa constitution ate bino ebintu ku side yaabwe bwe byakyukira kananga ye akibuuseemu era lwaki tewadda obubaka bwa parliament nabuvaako mu 2006 kati bwe twamala ebyo ebya constitutional amendment ne tujja mu 2006 okulonda okwo okwaddako nze saagenda mu kulonda okwo
in my mind, engeri gye twali tugamba president agenda kumalako ya bibiri. I had also set my mind nti nze njemalako ya bibiri. Now I just felt like that is enough for me also. Currents I had prepared even in my mind to leave parliament. Kati bino byonna bye bwajjawo. It was like confirmation nti kino tekikyalina gye kigenda kubanga mu parliament neeno mu bantu they were trying to convince them nti ekisanja and people were telling me kyusa oddemu wensimbewo. I said I can't change because I know what the truth is. Siyinza kugamba nti ekisanja tekisanye kugibwawo ate nenzira eno nembaga nti nakola ensobi. How? I can't do that. So I decided nti well anyway I'm out and I decided to. Nga gwe yali Minister wa President Yoweri Kaguta Museveni mu myaka gy'ekyenda n'enkumi nga etandika wayagala yaviremu avireko awo abala bafugeko naye kakati okuviira ddala mu myaka egyo paka kati emyaka gigendedde ddala gisukka ndowooza ne mu 2 nga yakyagenda mu maaso n'okutufuga ekyo gwe muli kikuyisa kitira kikuwa kifaananyi ki? Well, I find it sad nti nga waliyo amazzi mangi anti mugalabu. Amazzi gatukoze bubi kubanga galwaza ente ebigere. Eno zibeera zeewalayo kubanga kulirayo bagala kubanga tegazikola bulungi kati ziteekwa okubanga ziba zayise eri ne zeetooloola eri. Bagamba nti zazze eno zayise eri ndowooza. kati nazo zimanya ebifo nti kino si kirungi wangi ente nazo zimanya ebifo nti kino si kirungi. Zimanya nti ekifo si kirungi ate zirwala ebigere bwe zibeera nga ziri mu mazzi ennyo. Era kano akasana katuyambyeko nti zifuna kugamba ne ziba nti teziri mu mazzi. Naye ono ndowooza yalabye bubi. So nga bwe mbadde ngamba nze ndowooza nti it is sad not only for the people of this nation. Manya it's a sad thing nti tulemye okugenda mu maaso ne tudde emabega because the more people have stayed the more they've found or they've believed nti bali indispensable, the more they've clung on to power as an end in itself. Nze ndowooza nti there are many things ebikoleddwa in this country for the sake of sustaining the president in power other than benefiting the people of this nation. Kati tuli mu bululu naye nga tetunnagenda mu bululu we got COVID. People said bannange temugira COVID nti no COVID nti tubeere mu bululu tulina okubeera mu bululu obululu bulina okubeerawo. Kakati people are beginning to aba NRM ne bagenda mu so how did we pass them? Now they are the other side. Ate wano waliwo amazzi so tulina kuddayo kwetooloola ffe tuyise eno naye nga tubadde gano ge mazzi genadde mbagamba gazinyirira. This is a blessed place. Togendayo eyo waliyo amazzi. Amazzi galimu ebyennyanja. Oluusi bijjamu emmale mu nkuba emmale ejjawo naye nga this is the
the gundi olaba bali menti okubanga beesera, so they are walking back down to the watering place. Bali lwakuba bakyateekako tags and buli obuto n'embuzi, otherwise they should be coming to water them. Kati kyova olaba nga zo zino zisembedde. Ndowooza nti awo waliwo amazzi, otherwise twaliise wali ne tuddayo wali we tujje. Awo tujja kuddayo oba naye ono oba wayitika kati obeera awo obulamu bwonna ne bugamba nti olina okubeera mu nte. sibeera mu nte as such. Bwe tubeera nga tulina emirimu egy'okukola, omanyi abantu bw'obanga obakozesa and you are not participating. Era olugero oluva mu balunzi nannyini batabeero embuzi zifa naganga. Bw'otobeerawo at least you have olina okubeera nti olina idea of what should be done, what needs, n'oba nti nabo obawa amaanyi okuba bakola emirimu gye balina. Honorable bw'otunuulira ennoonya y'akalulu kati gye tulimu ey'omulundi guno n'engeri gye mwakanoonyangamu, oyinza zigeraageranya otya? Abanoonya akalulu in these days, by the way, I'm also mbalimu abanoonya akalulu in the sense nti nnoonyeza General Mugisha muntu akalulu, naye nga abantu kati ndowooza nti abantu bennyini tebakyalina ssuubi, olw'okuba tebakyalina ssuubi, they just think nti nze mpa kyompa kubanga mmanyi nti siinaayo hope of anything changing, my situation tegenda kukyuka, n'olwekyo nze mpa kyompa nkole kyekinammala, which is sad. It is sad. Abantu tebalina nnyo bye basuubira, n'olwekyo baba basaba ssente, baba balowooza kubawa ssente, tebaagala kuwuliriza bintu by'amagezi. Omuntu ng'obabuulira ebintu eby'amagezi si bye baliko, bali ku ssente, kubanga NRM basically yalaga abantu nti ssente kwegamba abantu bali obsessed with money, the love of money. No wonder the Bible says the love of money is the source of all evil. Kati olw'okuba abantu batunuulidde ssente, tebatunuulira bintu byonna ebiri sensible, which is really a very sad thing. Ababaka kati abantu be basindika mu parliament obayinza kuba comparinga otya ku babaka be basindikanga mu parliament mu kiseera kyamu? First of all, ababaka be basindika kati, the biggest part of parliament are young people. They are young in age, they are young in experience. Abamu tebalina experience, bakava mu masomero bazze mu parliament. But it is also because abantu teba expecting anything better. Ajja n'abagamba n'abawa ssente ng'oyo bamulonda akola ki ng'agenda, oba for whatever other reason, but the reason is not because they expect MPs to work. Era bawulira abantu nti oyo gw'oliddeyiko leka ne gundi agenda alye, which is really a sad thing. Nti ne wabawo najja n'abaganze mumpe ngende ndyeko nange. Mpulira eriye yabagamba kino ekisanja ekiweddeko kyali kyange kulya, kati ekiddako ngenda kubaleetera nammwe mulye. Ekiriddako yagamba ndowooza ayagala 3 oba bimeka, but he's stating it clearly. I ate, now I'm going to eat with you. Ekinaddako kugamba abantu baffe baweddemu essuubi, tebakyalina expectation from parliament, and the parliament is so big. Running that parliament is so expensive, naye government, because that's what they think makes them popular, kyekibateekawo abantu ne bagamba yenaffe batuwa
baba wadde ki zino sente bwe bagenda okugaba eri of course abayisa ebiteeso ebyekika ekyo bitalina makulu kubanga bo balowooza nti abantu bajja basiima olw'okuba babawadde district county city whatever nga babiyisa tebiina amalwaliro tebiina police stations bonna busiisira and all those kinds of things. The services ne bye bagamba tuzimbye amalwaliro tuzimbye ebintu bye bagamba bye bazimbye tebiina services. What's the use of a building? Bwe wanaabanga omuntu bw'agendayo tasobola kufunayo. But because this is what NRM has seen nti ekyo kyekiki pinga President Museveni mbuyinza abantu n'abagamba nkoze and they continue to plunder. Ali minister era wali mbaka wa parliament nga ekisanja ekyasooka kikyusibwa wagamba nti bwe babasaba emyaka 5 egyasooka mwali convinced awo tekwali kugira kisanja olwasooka mu 2001 nga bwe nakugambye president yali abaddeko nga yakafuga from 85 to 95. Kati constitution nekolebwa netumulonda from 95 to 2001. Kati abantu nga bagamba ono bwe constitution bwe begamba ebisanja bibiri Museveni amaze ebisanja bye bimeka bibiri kakati nga yagamba nti nedda okuva ku constitution n'akakola ekisanja kimu kakati munyongere ekisanja ekirala nzijulirize ebisanja byange ebibiri naye malirize ne bye natandise obubiri gumu kakati ne tugenda mu bantu ne tubagamba nti bannange mumuwe ekisanja kimu agende mu 2006 kubanga awajja kuba amazeeko ebisanja bye bimeka bibiri ebya constitution okiraba kati awo mu 2006 is when they changed the 2004 is when they changed the constitution n'abanga addamu okwesimbawo mu 2006. Mu bulamu bwo bukyanga ova ku cabinet wali ozeemu okusinkanako president? Temusinkanangako era temunyumyamu wadde kasimu wadde ki? Sinyumyangako naye simusinkanangako. There was a function which only one function that I attended where he was. We didn't meet, but you know he was at the function. He was the guest of honor at the function. Amanyi nti gy'oli? I guess so. I don't know. Ogenda maaso n'okwogera bino by'oyogera tofunayo ku busimu bukubirwa nti lwaki otukuba buno bwabafere bonna obwabafere gundi president twadde simanyi tukola tutya bitya nze ndoza bamanyi bambi tebatawaana kunkubira. Wali mu kifo ekyali sensitive mu kiseera ekyo Internal Affairs Minister State nga mu kiseera ekyo Uganda ekyalina kubayeekera n'ebiringa ebyo actually ensonga ezatuukiranga mu ofiisi yo zaali nnyingi nnyo. Bw'ova mu cabinet ebyokwerinda byo byali bitya? Nze sirowooza nti kubanga nalina abakuumi nti be baali bankuuma. I mean God protects us. Nze bukyamba mu cabinet, you know, abantu baabwe babatwala and that was it. I lived my life that I lived before. Sifunanga any problem. And I'm so thankful to God for his protection. Walokokadde? Which year was it, bannange? Nalokoka long time ago nga ndi ku campus 1980 nava ku campus mu 83 nga ndi mulokole kati awo simanyi wenyinza paka kati. Museveni wakubira akasimu nga amaze okulaba ideas zo nti zizimba given nti nebyo wali olwanirira byonna okujjayo ebisanja naki nekomo ku myaka kati buli kimu kyakyuka osobola okuddamu muweereza nti kyakyuka byakyuka ebyo byaliwo mu biseera ebyo ate biki ebyakyuka anti wavaayo nga ekoma ku myaka kwebi
ngikyaliko kati byonna byataggululwa byavaawo singa kubira akasimu nti Sarah Kiyingi koma otukole walina experience wali mulungi wali okola ABC. I would laugh because nothing has changed for the better. What we were saying in constitution okuteekako ekisanja is a good thing because then people tebamanyiira kwegamba abantu abali mu bukulembeze tebamanyiira bukulembeze n'okubeera nti bakifuula personal ne batatamiira na bukulembeze naye kati nothing has changed for the better. Things have become worse. From the Chisanja we were opposing, he has removed even another Chisanja and he is saying manya munyongere. What is the motto? A better future. Guarding your future or whatever. Securing your future. What future are we securing with the NRM government? Any corruption in which case I could jembe. What are we securing? Nothing. We are just ruining the future of our children. Nze ekisingira ddala okunnuma bannange mbabuulire kyekyokuba nze nasomera Kalagala primary. Essomero liri eri twatambulanga okuva eno gye mulaba ne tutambula ne tugenda oba muyiseewo oba muyise eri ku ddwaliro following that tamak. Kati nga bw'otuuka awo we mukyamidde okuyita ku church naye eri wansi ne tutambula ne tugenda ku ssomero. It is a Muslim school. Ne tugendayo ne tusoma ne tumala P7 ne tugenda. We qualified enough to go to secondary schools. Nze nasomera former Dr. Botez College baliyita St. Catherine Elira nensomerayo nempita nengenda mu West Kyebambe Secondary School nensoma HSC nenjiyita nengenda wa e Makerere ku government sponsorship. Naye kati omwana asomedde ku ssomero lyange wali Kalagala primary. Kizibu okutuuka nze wentuuse. Kizibu okutuuka we natuuka n'aba nti asobola okusoma n'ayita because there are no scholastic materials, there are no teachers, and that is this primary school is bad enough as my secondary school and my HSC school. Gonna amasomero ffe ge twasomeramu in those days. Tewali ssomero lyonna lyoyinza kugamba nti lisobola okuyisa abaana. Terisobola. They are government schools. They are still there, but they are worse off than they were. Mboga nti you are securing the future. Which future? There is no future there. If you're not securing the future belongs to these abaana baffe n'abaana b'abaana baffe. But how can you say you are securing a future in that case? Ovudde ku bwa minisita. Ovudde mu bubaka bwa palamenti emyaka gino gyonna ekiseera kino kyonna obadde okola ki? Ekiseera kino kyonna I was taking care of myself, taking care of my children, getting knowledge. I've studied. I went to a Bible school, Caris Bible College, and I'm so grateful that I went to that Bible college because it helped me get to study the Bible, okutegeera and to understand the Bible for myself. Kubanga nze kyendabye nti abantu bangi babuziddwa kubanga tebaagala kuyiga kwesomera Bayibuli. Bwe babasomera oli bw'abagamba kino nga bagenda n'ekyo ne bw'abagamba kino nga babuuka n'ekyo. So I'm so grateful for that investment that I did. I've no college ebintu ebiti. I'm farming, not on a scale that I would love, but every time I try to improve my methods, my ways. Spiritual leader wakyaliyo? Oba muyita spiritual father ne spiritual leader mu kiseera ekyo gwe weebuuzangako akyali mulamu? Yeah, he's still alive. Abeerawo? Abeerayo ewuwe. Honorable, wali mubaka wa palamenti, wali mu gavumenti, byonna wabiraba. Waliwo kati embeera mu ggwanga, people power. Tetuganye oli ku Mugisha muntu. At least mwayise mwadde mulaba abantu baagala ekyenjawulo ekyawukanye kokko ku gavumenti eri mu buyinza. Nti ne bw'omuntu kati agamba ne bw'omuleetera
ente nga bw'ogirabye eyo nti waakiri aweeyo akalulu kiva ku kimu mwali mu kintu twali mu kintu ekintu ne tukivaamu nze ndowooza nti abantu indeed beekyayi kwekyawa ne balaba they've lost hope and for us nga owekitiibwa Mugisha Muntu kyagezaako okugamba abantu nti look, it is not enough okugamba nti nkooye njagala kwerwanako kwejjako kintu kino. It is also important to say what is it that I want to see replacing ekintu kino kyenkola ki kyenina. Kati abantu they've lost hope and all they are looking at nti omuntu ono singa atuviira life will be better, but it may not necessarily be better unless you look into how are you building, how are you preparing yourself for whoever ani aba preparing ani oba how should I put it, ono gwe mujjawo bwe mumala okumujjawo ono gwe muzzaawo ye ayina capacity ki to do things right. Nze ndooza nti ekyo kikulu. So for people naye nga eyo situation eri brought by the fact nti government making sure nti abantu abali mu opposition tebagenda kubuulira abantu bye bagenda kukola. Abagendayo they are limited. Kakati nga I mean as you saw 3 districts, omuntu okuba nti you are a presidential candidate, you are going into 3 districts per day. How can you let people know? Gye twabaddeyo yonna abantu babuuza ebibuuzo naye muli mu bwangu mugamba tulina okugenda tugende wali tugende na wali. I mean it can't work. So there is ebintu bino byonna ebya sensitization, electoral commission si byeriko. Sensitization tebagitunulamu. NGOs zonna ze twali tutandise ffe when I left parliament with Miriam Matembe and and Maxine Ankra and Modi Mugisha. Those are people who have been in the NGO world. Ne tutandikawo NGO. We started an NGO Center for Women in Governance. Kuyigiriza bakyala ebintu ebikwata ku bakyala obufuzi ebyobufuzi n'abakyala. But you know they've hounded NGOs to make sure nti tezisensitizing abantu nti mukola bino babataddeko amateeka mangi nnyo. NGOs have wound up. NGOs are not working. They are not doing sensitization just to make sure nti abantu tebategeera some of these things that we are trying to help them understand, but you can't help people understand all these things. So abantu berwanako nti let's replace this person. But it may not be. If that's an end in itself, that's also not a good thing for a nation. Honorable kino kiva njagala kive mu sober mind yo. Era nga tumaliriza. Waliwo embeera kakati mu kiseera kino gy'olaba. Otambuddeko mu districts ez'enjawulo ne bigenda maaso mu ggwanga obiraba. Olowooza lwaki abantu olwaleero bettanidde nnyo Robert Kyagulanyi, Bobi Wine okusinga abalala bonna mu race kati egenda maaso? I think bamwettanidde because he's a young person. I think that also does him some good. He's a musician, and they have an idea of who he was. They've had an idea of who he was even before he came into the music, into the political world. They have an idea of who he was, and he's one of them. And the biggest population Uganda, they are jobless, they are desperate for change. This is a person who
yo yeah aba hyping abasitula they nze wendi, and I think he means well. He has the desire to see change, and I think change for the good, and I think there are many people abali bwe batyo, but how that change can be brought about is the question. Yeah, I think so. I think because he's a young person and he has, you know, that ability to. Katono nyo honorable. Abesimbyewo balindooza 11. If not 10. Bonna baagala bwa president. Nga tujjeko incumbent. Tugeze Robert Kyagulanyi awangudde akalulu. Nakuyita nti Sarah Kiyingi. Jangu tukole ffenna. Oyinza okukola naye mu gavumenti ye? I think it would depend on nze sijja kulimba sinaba kutegeera his manifesto. Nyinza okugamba nti sinaba gisoma. Ntenga nene. Ntenga nene. This is the bull. This is our bull. So sijja kulimba sinaba kusoma his manifesto. But I think we all, fenanga ba Ugandans, once we choose a president, we owe it to ourselves to give that person the support that he deserves. We give him the support, whoever is elected in Zendozant, we owe it to ourselves to give him the support, to give him the counsel if he asks for it, and to ensure that we go forward. In Zendozant, each of the people standing, ngojeko one. Museveni ye muteke ku bbali abagamba akolerera baana be nabazzukulu be kakati deeta bane 10. I want to believe that each of them wants this nation to differ from what it is today, to be better off. So whoever is elected, Febana Uganda Fenna, we owe it to ourselves to stand behind this person until he proves that. Naye, as to Bwampita, I haven't looked at his manifesto. Who knows what he would be advocating? Yeah, to ourselves to support whoever gets elected. Waba tagenze kutuba or whatever, you know. Tweyanziza nnyo tweyanzeege twatandise essaawa 5 zennyini bwe ntunula ku ssaawa yange kati ndaba nga eddakiika ebulayo emu atubeere nga ate atumaliriza Unveiled Experience. Ebatusibwako bannaffe ababeera ba Mukama nayamba. Kibeera kyakunywa kigula siringi 10 lwokka, egenda gwe buli wamu obasabe ekyokunywa ekyo. Nene lyantondere gye tuli tulabye nga ate bingi nnyo ebyokunywa ebyo ebya Mukama nayamba. Naye nga tuline yaliko omubaka wa Rakai, omukyala Sarah Kiyingi, era nga Minister of State of Internal Affairs Government eri mu buyinza. Ekigiraagira bwe kiti nga abakanyiza, alina byabakanyiza bw'atyo ekigaali n'akibuukamu kaakati anoonyeza balala kalulu mu kiseera kino omukyala Sarah Kiyingi. Honorable tusiibule tubeere nga tugenda mu programs endala. Sol TV neyanziza nnyo mwebalire ddala kujja tukyalirako eno. Ekyalo kyaffe kino bakiyita Kyegombwa. So kyova olaba nti kirina ebirungi. Era nange nkyegombye. Kyegombwa mu Lyantonde tubeyanziza nnyo mwebale nnyo okutukyalirako. Tusabe Mukama tumwebaze olw'okututuusa watutuusiza, ate era tumusabe nti ebiseera bino byonna ebya COVID n'ebyobululu byonna tubiyitemu bulungi. Tulonde omukulembeze agenda otutwala mu maaso. General Mugisha Muntu nze gwe ndaba, gwe mpagira era gwe mbasaba nammwe muwagire muwe obululu tutwale mu maaso mu kingi ekijja. Mu maaso tusobole okukola enkulaakulana gye tusobola okwesiga kubanga eri ku musingi omutuufu. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutukyalira n'okutuwuliriza. Tuyanziza nnyo.
tweyanza nnyo tweyanzeege ono omujaaja gubeera fresh tweyanziza nnyo tweyanzeege abantu bange nansana ngenda kubanga mbaleetera ku mujaaja kubanga eno gwo aguli fresh ddala kuba gulimu ate akayero gulakinga gundi gulakinga kimazzi kasana nedda gulakinga something bwetutyo bwe tubadde mukyala tuyitiddemu mu byaliwo n'ebiriwo n'ebigenda okubeerawo oba olyawo naye nga bwetutyo bwe tambudde mu Unveiled Experience ey'olunaku olwaleero tujja kuddingana olunaku lujja kuba lwankya ssaawa zezimu naye mu kitundu n'ekifo ekyenjawulo n'abantu ab'enjawulo mwe tuwebaza ogenda maaso n'okutulaba ekiseera ebbanga lyonna Ashira Ddi agenda okuba dda wano nakubanga atutwalamu connected naye nga kusaba mukaga n'ekitundu ku radio Pavini Senkubuge bw'abavudde waawo ate tujja kubanga twegatta ku musumba Alozias Bugingo kusaba mukaga n'ekitundu nga ssanyu lyo ewedde awo tuba tugenda ku lunch hour ate kusaba munana n'ekitundu wali ku TV tujja kubanga tugende era ku musumba y'omu ku TV ne Dennis Kaye Robert Mutebi ne Peter Bunyasi tubagaliza bwagaliza olunaku lulungi musibe bulungi atwebaza omukyala Sarah Kiyingi webale nnyo webalire ddala okutufisizaawo obudde n'otutambuza mu nsiko gye tubadde tukyaludde okutambula ne tulaba biki byokola nga eyali minisita era nga eyali omubaka tukwagaliza birungi byereere mu byonna bye mukola ne byoliko kati Mukama biteekemu emikisa musibe bulungi